Good afternoon, welcome to the press conference for Rafael Nadal. Please raise your hand and state your organisation when asking your question. We'll start with questions in English. I'll just kick off. Rafa, just give us your thoughts on the match today. Difficult, yeah. Something expected because didn't play on grass for 3 years, and being honest, he played at very high level for such a long time. He started to not missing balls, serving well, and hitting great forehands, and especially great backhands, because normally he has a great forehand, but the backhand today on his side was great. So positive thing, I finished the match playing well. The last couple of games I raise up my level without a doubt, and that's given me the chance to end with a victory, no? But very positive match for me. Of course, there is an important room to keep improving, but I am sure that this match gonna help. Rob Moore from The Sun. I just want to get your reaction, please, to Matteo Berrettini, who's unfortunately had to withdraw from Wimbledon due to COVID. That was announced this morning. And you shared a court with him on Thursday, so is there any concerns that you may have contracted something, given that you were close contact with him only a couple of days ago? Difficult to be a close contact when you are outside, when you are practicing. Just in outdoors, things looks like historically are more difficult, but anything can happen. No, but for the moment I am feeling great. No problems at all. And main thing is I feel very sorry for him, because he was playing fantastic, winning 2 tournaments before the tournament starts. So he's a very good colleague on tour, and we know each other well. I know how sad probably he will feel today. No, sorry for him. Wish him a quick recovery. He was unlucky the last couple of months, without a doubt. Rafa, you mentioned Matt Futterman from the New York Times. You mentioned that you hadn't played on grass in 3 years. Anything surprise you about it? Is it the same as it's always been, or is the grass in any way different? Center court in any way different? Field? I even don't remember, but to compare, you need to remember well the other things. No, so I don't remember very well. I mean, when this windy, cold, the ball here is very heavy. When the sun is there and in a little bit drier conditions, then the ball is a little bit faster, no, and stays a little bit less on the string. Today was a very heavy ball, and I'm very windy out there. Honestly, haven't been easy to play, but I was more or less under control with 2 sets and 1 break-up. But then, being honest, the sun was crazy there, and for a righty probably is not a problem, but for a lefty, where the sun is, especially when I am serving from the right side of the umpire, it was so tough, because it was difficult for me to find the spot. After the serve, I was losing the ball completely. And he played well, honestly. No, he played at very high level for such a long time. He puts pressure, playing aggressive from both sides. And for me, I said the other day before the tournament start, no, every victory helps. And today was a victory, and I spent a long time on court, and I really hope that will help. I think, as I said before, I think I need to keep improving things, but at the end of the match I improved, and at the most critical moment I think I raised my level, and that's a very positive thing. So let's keep going, good practice tomorrow, and be ready for Ricardas in the second round. No? Day by day, be humble enough to accept the challenge, and accept that the situation will not be perfect for the moment, but with the things I have, I need to find a way to keep going, because every day that I am able to survive, there are much bigger chance that I start playing at much higher level.
Willie Warrenbaum from ESPN. Rafa, the other day, Serena said she named her dog after you and that she finds you very inspiring. What goes through your mind when you see Serena, and what are your thoughts about her attempt at a comeback? Well, first of all, thanks for the words from Serena. I read it. It's great to hear these beautiful things from probably one of the biggest female athletes in the history of the sport in general. So, and it's great that she's trying to come back. The only thing that shows is passion and love for the game, because after all the things that she achieved, and a long period of time being injured, it's so difficult to try to come back, no? And just be here shows that she has a lot of love for her work and for this game. And I think that's a great example. Hi, Waldo Scanagatta, La Nazione, ubtennis.com. I'd like to know, what do you think about the fact that apparently Berrettini was told that if he wanted to play, he could have played, and then he decided not to play, to not, create contacts with the other players, and everything else. What have you done if it was you with this problem, and what is your comment on the fact that a French player said that she thought that in Roland Garros there were many who had COVID but they still played? We don't know. If you don't test positive, say these kind of words, it's always easy to create conflict. And to create conflict, we need to be sure that there is a conflict there. So in Roland Garros, if I am not wrong, I don't remember cases. If somebody had a positive test, I don't know. Honestly, I don't have the whole information to have a clear opinion on that, so I prefer to not talk about things that I don't know 100%. And here, if I'm not wrong, Matteo have been sick for a couple of days. So then I really thought that's what one physio of the ATP told me the other day, but I don't know if the situation changed or something is different today. But the information that I had personally, I am not is right one or not right, but that's what the physio of the ATP told me, is if you have some symptoms, it's up to you that if you want to have a test or not. And if you want to have a test and the test is positive, then you are out. But if now you tell me that even if you are positive, you can keep playing, is something that I didn't know. The only thing that I used to know is if it's up to you, even if you feel bad, if you want to be tested or not. It's fair. It's good. If I think it's good or not good, I don't know. There are some rules there, and we follow the rules. In these cases, we can discuss all the times the rules, but then we can't discuss everything in this world, no? Because there is so many rules that for some people, some rules are fine, the other rules are not fine. There are some rules, we need to follow the rules. If not, the world is a mess. That's my point of view. Okay, so we need to change to Spanish questions now. Thank you. Thank you very much. Please leave quietly. Bueno, Rafa, del partido, una de las cosas que más desde fuera que te han visto bien es en el movimiento. No sé si tú estás de acuerdo, si la movilidad yo creo que hoy ha sido una de tus claves o de tus cosas que mejor has hecho en el partido. No lo sé, pero sinceramente no lo tengo claro. No me he dado mucho tiempo aún de analizar las cosas con claridad. Pero bueno,
me he podido mover sin limitación, eso sí que lo sé, con lo cual esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido. Más allá de eso, como he dicho en inglés, hay margen de mejora sin ninguna duda, pero lo que ha pasado hoy estaba totalmente dentro de las quinielas, ¿no? Sabía que iba a ser un partido difícil porque en hierba primero la mayoría de partidos son difíciles y encima me he encontrado con un rival que ha jugado a un nivel muy alto, ¿no? Esta es la realidad. Juan no te perdonaba, tiros que no eran muy buenos, pues la verdad que te daba poco margen porque enseguida te cogía la iniciativa y tiraba con mucha precisión y con fuerza, y sobre todo de revés, especialmente de derecha ya sé que la tiene muy buena, el revés sí que no lo había visto tan bueno. Los vídeos que había visto, los partidos que había visto por televisión, hoy la verdad que estaba fino con el revés, ¿no? Aparte no sé si la pista esta le ayudaba en hierba, pero la pegaba plana y cometía muy pocos errores. Y me seguía apretando, ¿no? Es verdad que a mí, primer día en hierba, después de 3 años, quizás me ha faltado un poquito más de confianza para cambiar con mi drive paralelo, que entonces quizás le habría generado un poquito más de duda hacia dónde moverse. Quizás yo estaba siendo un pelín demasiado previsible y él estaba esperando mi bola cruzada con su revés. Pero bueno, es cuestión de cada vez ir entendiendo mejor los tiros que necesito hacer en cada momento, ir haciendo más daño con los tiros, saber cuándo sí, cuándo no, cuándo hay que, con qué bolas hay que atacar, con qué bolas se puede jugar, hacer volar más la pelota. Es una forma de jugar al tenis diferente de todas las otras, con una bola que estaba extremadamente pesada, con lo cual ha habido momentos que creo que me he equivocado de no entender bien el tiro que tenía que hacer, cosa lógica porque esto te lo da los partidos y las victorias, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a volver a jugar, con lo cual eso me da la oportunidad de hacerlo mejor el siguiente día, ¿no? Estaba jugando, sabía que el partido no estaba siendo perfecto, sin ser muy malo, pero sin ser perfecto, y lo único que estaba pensando es, bueno, hay que tener la humildad hoy de saber sufrir, de intentar pasar como sea, y mañana otro entreno, y después otra oportunidad pasado mañana, ¿no? Y esta es la manera de que yo encaro las situaciones que son difíciles, ¿no? Y hoy, pues como muchas otras veces en mi carrera, pues ha salido bien, se ha ganado y a partir de ahí se construye pues un nivel superior con el trabajo diario, ¿no? No entiendo otra forma por mi mentalidad de hacerlo. Rafa, te vuelvo a preguntar por el tema de Cilic y Berrettini. Acabo de hablar con el torneo y a mí sí que me confirman que depende del jugador y es responsabilidad del jugador. Pero hacerse un test o jugar aunque sea positivo. Es responsabilidad del jugador. Primero, hacerse el test. Segundo, aunque el test sea positivo, comunicarlo. Y tercero, aunque el test sea positivo, decidir si tus síntomas o cómo te sientes te permite o no te permite jugar. Y es más, un cuarto, es tu responsabilidad no contagiar, o intentar no contagiar evidentemente a los que te rodean. No, eso ya lo sabemos, esto es obvio. A los que te rodean. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas sobre todo esto? Si te preocupa que te pueda pasar algo así y si tienes claro qué harías en caso de que te pase. Pues no lo sé. No. Espero no verme en esta tesitura, lo primero. Y lo segundo, pues si me veo, pues actuar de la manera más responsable posible. En ese sentido, ¿no? Para mí depende mucho de las situaciones. Primero de todo, uno tiene que saber las reglas de manera muy clara y después entiendo que en ese sentido, aunque sea difícil, creo que la salud general va por delante de cualquier otra cosa, ¿no? Esta es mi forma de entender lo que hay. Si bien es cierto que en este momento en particular parece que la enfermedad está siendo más leve de lo que lo estaba siendo, no tengo toda la información, los números, no me quiero precipitar, pero lo que veo con la gente que he tenido alrededor es que lo están pasando a día de hoy comparado con hace meses atrás o un año atrás, así que parece que está perdiendo letalidad la enfermedad a día de hoy, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, sí que ya creo que es un debate mucho más profundo y que yo no estoy preparado para analizarlo, ¿no? Con lo cual, lo único que yo digo es, bueno, hay unas normas y cada uno aplica
creo que es importante en ese sentido seguir las normas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Si no seguimos las normas, ya el mundo se convierte en un desastre. Pero no sabíais que no hay normas, es decir, que Wimbledon... A deja mí, todo yo lo he abierto. explicado en inglés, no sé si me he explicado bien, mi información era otra. Mi información de hace unos cuantos días es: tú eliges si te haces un test, si te sientes mal, si decides hacerte un test porque te sientes mal y das positivo, estás fuera. Esta es la información que yo tenía hace unos días atrás. Si la información era incorrecta, a mí me lo dijo un fisio del ATP, que entendía que tenía toda la información correcta. Si la información es otra, pues ya entonces no sé cuál es la información real, y en ese sentido, pues sea como sea, y sintiéndolo mucho por Mateo y por Cilic, si realmente se sentían mal, y creo que han tomado la decisión correcta, porque al final se protegen a ellos mismos y protegen la salud de los otros. O sea que en ese sentido les aplaudo por ello. Lo que me sorprende, Rafa, es que el torneo nos lo comunique de manera oficial cuáles son las reglas, y no sé si a vosotros os preguntan o os consultan sobre qué os parecería bien o qué no sobre este tema, que me parece que es bastante importante por lo que le ha ocurrido a Cilic y a Berrettini. Es complicado. Estamos entrando en un debate que creo que no nos tienen que preguntar, lo primero, ¿sabes? En ese sentido, creo que estamos hablando de un tema de salud y nosotros no estamos preparados, somos tenistas, no somos especialistas en salud, con lo cual nosotros no tenemos que opinar en ese sentido de tomar unas medidas u otras. En ese sentido, tienen que tomar esas medidas la gente que esté preparada, porque si no, al final se convierte todo en un circo, ¿no? Cada cual tiene que todos podemos opinar de cualquier cosa, eso es evidente, pero a la hora de poner unas normas, tienen que poner las normas la gente que saben de las cosas, no nosotros de cosas que realmente no sabemos, ¿no? Y en ese sentido, que se nos comunique o que a lo mejor se nos ha comunicado, y a mí se me ha pasado, puede ser. Lo que pasa es que también puede ser que no se nos haya comunicado, porque evidentemente hay muchas cosas que en ese sentido los Grand Slams no nos comunican. Thank you very much. Que tengáis un buen día. Interview room 1, full mix. Left, right.